கேக்குதா ப்ரோ? ஸ்ரீஜித் ப்ரோ, கிஷாந்த் ப்ரோ, பசுபதி ப்ரோ. வணக்கம் வணக்கம் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஆடியோ கேட்க மாட்டேங்குது. என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல. கமெண்ட்ரி ஆடியோ. அது நான் லைவ்ல அப்படியே செக் பண்ணுறேன். முதல் மேட்ச்சு ரெனிகேட்ஸுக்கும் ஹரிகேன்ஸுக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். வாய்ஸ் கேட்கும், இந்த சவுண்டு கேட்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. கிராசி பிச். அது என்ன ஒரு செட்டப்புக்கு அடுப்பாகுது. ஓகே. மார்ஷு சால்ட்டு கோலி. மார்ஷு சால்ட்டு கோலி ரெய்னா ஸ்டீவ் ஸ்மித் ரிங்கு சிங். ரிங்கு சிங்க்கு அப்புறம் மேகரு அஃப்ரிடி ஆகர் ஷகின்ஷா அஃப்ரிடி குல்தீப் யாதவ் வருண் சக்கரவர்த்தி ரபாடா. இன்னும் ஒரு ஆள் மிஸ் ஆகுது. ஸ்டீவ் ஸ்மித்தை தூக்கி வெளில போட்டேனா? ரிங்கு சிங்க்கு முன்னாடி ஸ்டீவ் ஸ்மித். ஓகே, முதல் ஓவர் மிச் மார்ஷு, விக்கெட் கீப்பர் சால்ட்டு, செகண்ட் ஓவர் ஆகரு, கேப்டன் ரெய்னா. கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கங்க ப்ரோ, பசுபதி ப்ரோ. அவரோடது எசன்ராய், ஜாய் பாய், கேப்டன் ஷப் பண்ட்டு, அடுத்து தேவ், கபில் தேவ்க்கு அப்புறம் ஜாக்ஸு மில்லர். ஜாக்ஸ் மில்லர், ஸ்டோய்னஸ், சுந்தர் சமிரா, பட்டேல் கோட்ஸி. சுந்தர் சமிரா, பட்டேல் கோட்ஸி. செகண்ட் பவுலர் சமீரா. ஃபர்ஸ்ட் பவுல் செகண்ட் பவுலர் சமீரா, ஃபர்ஸ்ட் பவுலர் வந்து ஸ்டோய்னஸ். விக்கெட் கீப்பர் பண்ணிட்டு அதான் ப்ரோ, கேம் சவுண்டு தான் ப்ரோ பிரச்சனையாக பண்ணி விட்டுட்டு அதை செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ப்ரோ ஸ்குவாடு கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லுங்கள் ப்ரோ, ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுடலாம். யாரும் சொல்கிற மாதிரி இல்லை, நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். விக்னேஷ் ப்ரோ ஆளையே காணும். வரேன்னு தான் ப்ரோ சொன்னார். ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், பார்ப்போம், பார்த்துக்கலாம். நான் அதுக்குள்ளே போயிட்டு அவர் இருக்காரு தான், இருக்கேன்னு தான் சொன்னார். ஆளை காணும், என்னன்னு தெரில. என் ஸ்குவாடெல்லாம் இன்னும் போடவே இல்லை ப்ரோ. நீங்கள் இப்போ தான் அனுப்பிச்சிங்க, நான் எங்கே போடுறது?
ஆச்சு கேம் சவுண்டு கேட்டுச்சுன்னா சொல்லுங்கள். எனக்கு கேட்க மாட்டேங்குது. உங்களுக்கு எதுவும் கேட்டுச்சுன்னா சொல்லுங்கள். இப்போ கேட்குதா ப்ரோ கேம் சவுண்டு? ஆமாம் ப்ரோ, நான் அந்த இதெல்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. இப்போ கேம் சவுண்டு கேட்குதான்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் ப்ரோ. உங்களுக்கு கேட்குதா? பசுபதி ப்ரோ நீங்கள் தான். ஐயோ எனக்கு கேட்கல அப்படின்னா சரி, அப்பா அப்படியே இருக்கட்டும். எனக்கு கேட்கலண்ணா பரவாயில்ல. பசுபதி ப்ரோ நீங்கள் தான் பவுலிங் சொல்லணும். என் ஸ்குவாட் இருங்க ப்ரோ, அப்படி நான் அனுப்புகிறேன். பசுபதி ப்ரோ ஹை ப்ரோ, நீங்கள் தான் ப்ரோ ஸ்குவாடு சொல்லணும், பார்த்து சொல்லுங்கள். இது பவுலர் சொல்லணும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு மார்ச் சொன்னீங்க, செகண்ட் ஓவர்லேருந்து சொல்லுங்கள். இதான் உங்களுக்கு கேட்டா என்ன கேட்கலன்னா என்ன அதானே. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே இருக்க மாட்டேங்குது கேட்கலனா. இப்போ கேட்கும், அது நான் தான் குறைச்சி வச்சிருக்கேன். விக்கெட்டு, முதல் விக்கெட்டை இழந்தது யாரு? ராய் அவுட், மெயின் விக்கெட். As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Great shot, gets a hold of that and places it through square leg. A lovely shot off the back foot, the shorter ball having no joy and getting dispatched for 4 runs. End of the over, 10 runs from. Bro, second over ஆகர் தானே? 10 for 1. End of the first and an பசுபதி ப்ரோ ஒரு 4வது பாலா சொல்லிருங்க, கொஞ்சம் டிலேவா வரும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே மண்ட ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம். மண்ட ப்ரோ, இந்த என்ன ப்ரோ அந்த ஓபிஎஸ் செட்டப் ஒரே தலைவலியாக இருக்குது. வணக்கம் வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? வணக்கம் ப்ரோ, அபு ப்ரோ, ஸ்ரீராம் ப்ரோ. அப்படிதான் பேசி பயமுறுத்துவேன். முதல்ல இருந்தே பேசிட்டு தான் ப்ரோ இருக்கேன் ஸ்ரீராம் ப்ரோ. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed and 4 runs. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Finds the fielder with that shot. சாமியல் ப்ரோ ஹை ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ.
ப்ரோ நெக்ஸ்ட் ஓவர் சொல்லுங்க. நான் இந்த செட்டப்பு தான் பார்த்துட்டு எதையோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். Got that away nicely. என்ன ப்ரோ எல்லாம் அடிச்சு நொறுக்கிட்டு இருக்கீங்க போல டிவிஷனில். தேர்டு ரபாடாவா? அவரா சொன்னார் கிஷாந்த் ப்ரோ, நீங்கள் சொல்கிறீங்க. That's gone. Nice simple catch. Tried to go aerial. Kuldeep. Straight to extra cover. The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the ஆமாம் end. ப்ரோ, அவர் சொல்லனா வேறு யாராவது சொல்லிடுங்க, அப்போ நல்லா சொல்லுவாங்க சீக்கிரம். Such batting skills. This one goes down as a fail. Treatment. விக்னேஷ் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. Settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. வெல்கம் வெல்கம். That's a confident appeal. ஸோ சப்பா ரெனிகேட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு தான் செமிஃபைனல்ஸு. No one's getting that. அப்போ ஸ்வாப் பண்ணிக்கங்க. Lovely timing. Hardly even lent on it. லைவ் ஏன் ஸ்டக் ஆகுது தெரில ப்ரோ, ஒன்றும் புரியலை இங்கே ஐயா எனக்கு. 60 FPS மேபி நெட் நினைக்கிறேன், அதனால ஸ்டக் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். Jonathan has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. What a shot. ஜாய் பாய் தான் இன்னைக்கு பொழக்கிறாரு அடி, 2 4. You sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed and 4 runs. ஹலோ இல்லை ப்ரோ, இது இப்போ எனக்கு லைவில் கமெண்ட்ரி வருது, அந்த கிரிக்கெட்டு கேமோட கமெண்ட்ரி. ஆனால் எனக்கு இங்கே கேட்க மாட்டேங்குது ஹெட்ஃபோனில். Get it through the field. இந்த PS4 அந்த கேப்சர் கார்டில் கனெக்ட் பண்ணேன் ப்ரோ. இப்போ வந்து லைவில் கமெண்ட்ரி வருது, அந்த ஆடியோ ஓபிஎஸில் போயிட்டு ஆடியோ இன்புட் கேப்சர் வந்து இந்த கேப்சர் கார்டு கொடுத்தோன்னா வருது. Played all around that one. What a delivery. ஆமாம் ஆமாம், புது செட்டப்பு இதோட ஒரே An innings that promised much and எது really bro? in the end delivered very little. Pretty disappointing all round. ஆமாம் ஆமாம். New batter comes to the crease. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. Agar from the locket. ஐயோ இருங்க ப்ரோ, ஒரே ஒரு நிமிஷம். அடுத்த ஓவரு அஃப்ரீடி. லைவ்லலாம் கேட்குது போல், ஆனால் எனக்கு இந்த கமெண்ட்ரியில் இந்த பிஎஸ் சவுண்டு ஆடியோவே வரமாட்டேங்குது. Pace bowler is coming on to கேம் ஆடியோ. ஆமாம் ஆமாம். drilled that one away. அதுதான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். அது ஏதோ அந்த செட்டிங்ஸில் போயிட்டு ஆடியோ வந்து Jacks taking guard. Has been playing really well in recent matches. Certainly needs to bring their A game today. Massive outside edge. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial.
You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. Cuts that off well in the infield. சரி. Finds the edge. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. ப்ரோ என் சைடு ஏதோ நெட் இஷ்யூ நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இப்பெல்லாம் நல்லா தான் வருது. Was quick onto that in the infield. End of the over. The Hurricanes 30 for 3. என்ன ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ எனக்கு ஏதோ அந்த ஆடியோ பிரச்சனையாக இருக்குது ப்ரோ. The right arm pace bowler is coming into the attack from the southern end. எதில் ப்ரோ அட்வான்ஸ்டு? ஜென்ரலா? அதான் அட்வான்ஸ்டில் நிறையா இருக்குது. ஆட்டோமேட்டிக் Drive straight down the ground. Mid-on will collect that one though. ஒய்ஃபை தான் ப்ரோ கனெக்ட் பண்ணி. ஜென்ரலில் எது ப்ரோ சொல்கிறீங்க? ஜென்ரல் இருக்குது, அப்டேட் இருக்குது, அவுட்புட். அட்வான்ஸில் Precision past the umpire, not likely to get cut off. ஓவர் வேற மாற்றணும். அதுதான். ஆமாம் அந்த லைன்த்தில் அட்வான்ஸ் இருக்குது. அதில் ஜென்ரலி வீடியோ ரெக்கார்டிங்கு show active output warning on it. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Rabada has had a pretty good over, just needed a bit more luck to find a wicket. Chakravarti, the spinner, coming into the attack. Marsh coming back into the attack. Perfectly timed. Caressed that nicely through the gap to the boundary. நெட்வொர்க்கு கரெக்டாக தான் ப்ரோ இருக்குது. நீங்கள் சொன்னது தான் இருக்குது. IP4V6 பண்ணிட்டு அது ஒன்று. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. Brilliant shot through the vacant point position. Not sure it'll get cut off. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. அவங்களோட சைட்லேருந்து தான் பண்ணது. That
last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Oh, man, that's an incredible shot. Square drive and holds the pose as it goes all the way for a maximum. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Okay. Team ended ன்னு வந்துருச்சு bro. Team ended ன்னு வந்துருச்சு. No point chasing that one. It is racing to the boundary. You can't fault the bowling. உங்க Sometimes live your இதுல opponent பார்த்துட்டு is இருக்கேன். just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Can he come back with a dot OBS ல ball? இருந்தா bro பண்றேன். Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. End of a high-scoring over. Beautiful batting. After hitting the boundary that many times, there's high confidence out in the middle. This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how they go. Bro, நீங்க காமிக்கிறதே தெரியல எனக்கு. ஒரு குல்தீப் மொபைல் கேமா இல்ல bro கன்சோல்ல. Yadav, the left arm is coming into the attack from the southern end. Power and precision in that shot. That was a beautiful shot. Rocks onto the back foot and stabs the ball away. Fielders had no chance. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Head over the ball. Great shot. That's racing away. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Boundaries are flowing. You need to find a dot ball or two just to slow things down again. Across the stumps and a flick of the wrist. It's wide of square leg. Could be four. Threw the hands at it, got it early, but enough on it to get four. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. Swept away but finds the fielder. That's a confident appeal. Nicked it. அங்க அந்த கீயை கொடுக்கணும். End of the over. Huge. 17 runs coming from it. The Hurricanes are 72 for 3. Going with spin now. Cut away and through the gap. Lovely shot. Might be four. That really wasn't a great delivery. Seen early and it was dispatched with a plum. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. What a catch. Oh, wow. Brilliant reactions and what a catch. ஆமா.
An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. He's got their tail up. Oh my, that's just flown off the middle. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. How will the bowler respond? Pinged off the bat. Well, he can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. The shots are certainly being played at the moment. Some good batting mixed in with a little bit of good fortune. 2 boundaries and 2 balls. Edged. The Renegades with a massive shout. Out. Nicely done by the keeper. Starting to get interesting now. That's the 5th wicket, and a very frustrated person is heading back to the pavilion. The field will come up now, you'd think. Pressure should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. Over the infield with a cracking shot. Stoinis ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. Okay. நான் செக் பண்ணிட்டு அது டவுட்னா கேக்குறேன். Can't get that outside the ring field. Okay. சரி. மண்டபாய் ப்ரோ. ஓகே நம்ம 4க்கு 5 ஒரு பால் இருக்கு. ஒரு ரப்பர் ஆனால் ஓவர்லாம் கரெக்டாக கொடுக்குறேன். காட்டலாம். விஜித் ப்ரோ நம்ம ஸ்குவாடு இன்னும் ரெடி பண்ணல. போடலாம். சச்சின், சாம்சன், விக்கெட்டு, ஸ்டோயினஸ் அவுட். Nicely fielded out deep on the boundary. கேஸ் ப்ரோ இருக்கீங்களா? 6 runs added in that over. The Hurricanes 2 for 5. Final over in this innings. The right armour is coming on to bowl from the Lockett end. The bro. Okay, bro. What a disappointment. Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. ஹலோ ஓவர் சவுண்டாக இருக்க போது. மேட்ச் அப்புறம் செட் பண்ணி மேட்ச் அப்புறம் நீங்கள்லாம் போயிடுவீங்க, நான் மட்டும் செட் பண்ணணும். ஆனால் உங்களை வச்சுட்டு செட் பண்ணலாம். வாஷிங்டன் சுந்தர் தேவ் தான் 16 பாலுக்கு 32 ரன் அடிச்சிருக்கு, கலக்கிட்டு இருக்காரு போல. விக்னேஷ் ப்ரோ இப்போ தான் பார்க்குறேன். லிஜெண்ட். தெரிஞ்சு விக்னேஷ்க்கும் மஸ்ட் வின் மேட்ச்சு. அடுத்த மேட்ச்சு ஐயோ ஓவர் சவுண்டா எத்தாதையாங்கிறீங்களா? தேவுக்கு மந்திரத்தை போட்டு முடிச்சு விட்டாச்சு. சரி ப்ரோ மெதுவாகவே பேசுகிறேன். ஐயோ சரி இருங்க, அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சி வைக்கிறேன். தெரியல ப்ரோ, சாரி ப்ரோ, புதுசாக செட் பண்ணுறேன் ப்ரோ.
Got to their உங்கள் 50 வீட்டு without a பிள்ளையாக lot of நினைத்து trouble. மன்னித்து விடுங்கள். Unfortunately for them, the 100 wasn't to be as they head back to the dressing room. First ball for the batter coming in. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. அந்தரம் ஒர்க்டு 9 viewers லைக் போடுங்கயா. லாஸ்ட் 2 balls 94 100 ரீச் ஆகுமா? ஹரிக்கேனுக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் மேட்ச்சு. 2 பால் தான் நான் பார்த்தேன். அந்த 2 ஜெண்டாவும் ஒர்க் ஆகுது. உங்களுக்கு மற்ற பால்லாம் பார்க்கலையேன்னு சந்தோஷப்படுங்க விக்னேஷ் ப்ரோ. ஃபுல் மேட்ச் பார்த்துருந்தேன்னா யோசிச்சு பாருங்க. ஃபுல் மேட்ச் நான் அவர் கூட பேசிட்டு தான் இருந்தேன். 30 ரன் ஆல் அவுட் ஆயிருப்பீங்க. லாஸ்ட் பால் ஒரு 6 அடிச்சா 100 வரும். ஆனால் பிடிக்கிறது சமீரா வராது. 96. ஏன்னா போட்டு ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா ஸ்ரீஜித்துக்கு நல்லது. 97 அடிக்கணும். என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம். பவுலிங் கரெக்டாக சொல்லுங்கள் ப்ரோ விக்னேஷ் ப்ரோ. ஒரு 4வது பாலாக சொல்லிடுங்க. பேட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா தேவன் ஜாக்ஸ் தான் 50 பார்ட்னர்ஷிப் போட்டாங்க. மிஷல் மார்ஷும் ஸ்டோய்னஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் சால்ட் இறங்கியிருக்காங்க. 60 balls 97. கேம் ஆடியோ கேட்காமையே நான் மட்டும் கமெண்ட்ரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆமாம், முதல் பால் நல்ல பால். அவுட் ஸ்விங் லைட் ஆச்சு. பதிமூணாவது ரவுண்டு. செகண்ட் ஓவர் சமீரா. 2வது பால் 4 இல்லை, தடுத்துட்டாங்க. ரன் அவுட்டா இல்லை, ரீச் ஆயிட்டார். போர் அடித்திருக்கிறார் மிச்சல் மார்ஷ். முதல் பவுண்டரி ரெனிகேட்ஸுக்கு. முதல் ஓவர் இன்னும் 3 பால் இருக்கு. 6 ரன் வந்திருக்கு. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. 57 balls 91. Short ball, dot ball. Flex that one simple as you like inside the ring. நெக்ஸ்ட் வில் சமீராக்கு அப்புறம் வில்லா, வில்லுக்கு அப்புறம் சமீராவா. முதல் விக்கெட் எடுத்திருக்கிறார் ஸ்டோய்னஸ். மார்ஷ் அவுட். ஓகே, சமீரா இல்லை, வில் ஜாக்ஸ். ஓகே ஓகே, 5வது பால்குள்ளே சொல்லிட்டீங்கன்னா ஓகே தான் ப்ரோ. சாரிலாம் வேணாம். போட்டதுக்கு அப்புறம் சொன்னீங்கன்னா தான் நமக்கும் பதட்டமாயிரும். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியும். 6 for 1. முதல் விக்கெட் இழந்திருக்கு. கோலி இறங்கியிருக்காரு. ஸ்டோய்னஸ் 2, கோலி. டாட் பாலா கேப்பா? கேப். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஓவர் வில் ஜாக்ஸ். கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. 7 runs added in that over. The Renegades are 7 for 1. Right arm fast bowler is coming into the... விக்னேஷ் ப்ரோ, உங்களுக்கு ஒன்று புரிஞ்சான்னு தெரியல. அங்கே ஒருத்தர் ஷாக் ரியாக்ஷன் போடுறவரெலாம் நீங்கள் தோக்கணும்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா நீங்கள் தோத்தாதான் அவருக்கு நல்லது. அவர் பேர் எஸ்ஸில் ஆரம்பித்து 777 முடியும். Jacks coming into the அவரோட ஐடி. attack from the locket end. என்ன மந்திரம்னு சொல்லி அவர் தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு ப்ரோ மந்திரம். ஏன்னா நீங்கள் தோத்தாதான் அவருக்கு நல்லது. இருக்கிறாரு பாருங்க. அவர் தான் கருப்பாடு. ஆண் இல்லை. 1.1 11 for 1 எல்லாமே ஒன்றா இருக்கு. 4க்கு அப்புறம் எட்ஜில் இன்னொரு 4. ஆமாம், 2 4 கோலிக்கு. இல்லை, ஆனால் அப்படிதான் அதான் தெரியுது. வெட்ட வெளிச்சமாக தெரியுது. அடுத்த மேட்ச் உங்களை போட சொல்கிறதுக்கும் காரணம் அதுதான். அப்படின்னா தான் அவர் உள்ளே வர முடியும் 4th பிளேஸுக்கு. அவர் இப்போயே 4th தான் இருக்காரு. நெக்ஸ்ட் ஓவர் சமீரா. ஜாக்ஸ் 9 ரன் கொடுத்துருக்காப்புல 3 பாலுக்கு.
இன்னும் எல்லாமே எட்ஜ் ஆகுது. நம்ம ப்ராடக்ட் ஜாக்சன் நல்லா தான் போடுறான், கீப்பர் தான் சரியில்லை. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow நம்ம up that அந்தரெல்லாம் last போடல, delivery ஸ்ட்ரைட்டாகவே and keep the சொல்கிறேன் batter அப்படிங்கிறீங்களா? under pressure. ஓகே, லாஸ்ட் பால் ஆஃப் த ஜாக்ஸ் ஓவர். 11 ரன் வாரி வழங்கியிருக்கிறாரு முக்கியமான மேட்ச்சில். ஷாட்டு 15 ரன்னு கொடுத்து பிரம்மாண்ட ஓவராக மாற்றிட்டார். அடுத்த ஓவர் வந்து சமீரா. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. Playing all their shots in that over, a very expensive over. Another tremendous over. It's a fantastic start to this power play. Most Renegades கன்ஃபார்ம் தான் நினைக்கிறேன் இல்ல செமிஃபைனலுக்கு. லாஸ்ட் ஒரு பிளேஸ் தான் இருக்கு. 22 for 1 அந்த லாஸ்ட் பிளேஸ்க்கு பத்து, விக்னேஷ், lovely cover drive straight to the ஸ்ரீஜித், திவாகரா 4 டீம் போட்டி போடுதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல ரஷீத் டீமும் இருக்குல்ல, எல்லாமே இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். பார்க்கல ஸ்கோர். ரெண்டு நல்ல பாலோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. குட் லென்த். ஸ்காச்சர்ஸுக்கு யாரு கூட? இவர் கூட, கிஷாந்த் ப்ரோ கூட நாளைக்கு இருக்கும். இன்னொன்று பத்துக்கு வந்து திவாகர் கூட ஒய்டு. 4th ஸ்டோய்னிஸ். Full shot யாருமே இல்ல. 6 1 bounce 4. Got their weight forward, their head was right and punched nicely through the ball. 4th ஸ்டோய்னிஸ். 5th திருப்பி வில்லா. 15 ரன் கொடுத்தனே வில்லு கொடுக்குறானா உனக்கு தைரியம் தான் ப்ரோ. அடுத்த ஒரு ஸ்டோய்னிஸ் கொடுத்துட்றேன். அவன் லாஸ்ட் பிளேஸ்க்கு போட்டியானா ஹீட்டு ஃபர்ஸ்ட்ல கிங்கா இருக்கு. முடிச்சு விட்டாப்ல இசாந்த். லாஸ்ட் 4 தான். ஸ்டார்ஸு, ஸ்காச்சஸ், ஹரிகேன், சிக்ஸர்ஸ்க்கு சான்ஸ். திவாகருக்குமே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் 2 மேட்ச் வின் பண்ணான். ஆமாம் கம்மி தான், பட் இருந்தாலும் அவுட் ஆகலை இன்னும். அடுத்து ஒரு யாருன்னா ஸ்டோய்னிஸ். கரெக்டா? Stoinis, Marcus Stoinis. 29 for 1. Patel, the right armour is coming into the attack from the Lockett end. Okay. 3 overs 29 for 1. இருக்கிற கரண்ட் ரெக்வயர்ட் ரன் ரேட்டு தான் தேவை. எனக்கு தெரிஞ்ச சான்ஸில். ஓகே ப்ரோ. இப்படி சொல்லி ஹர்ட் பண்ண வேணான்னு பார்த்தேன், நீங்கள் அப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கீங்க திவாகர் இல்லைங்கிறதுனால. முதல் விக்கெட், ரெண்டாவது விக்கெட் ஸ்டோய்னிஸ்க்கு. யார் அவுட்டு? கோலி இருக்காப்புல. சால்ட் அவுட்டு. ஸ்கொயர் லெக் இல்ல, அம்பையர் பக்கத்தில் ஒளிஞ்சு நின்று கேட்ச் பிடிச்சிட்டாப்புல. 4th ஸ்டோய்னிஸ். ரெய்னா. ரெய்னா வந்தனே ஒரு நல்ல புல் ஷாட் 4ஓட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. எனக்கு தெரிஞ்ச சான்ஸ் இல்லை. 5th லெஜெண்ட். இந்த 4 டீமில் ஒரு டீம் எப்படியும் ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சிரும். டாப் 4 ஹீட், ரெனிகேட், ஸ்டார், ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ், சிக்ஸர்ஸ் ஆர் பெர்த். இவர் பாருங்க, அவரோட டீமை 4வதுல 6ல் போட்டுக்கிட்டாரு. இவர் ஏற்கனவே குவாலிஃபை ஆகிட்டாரு. ஏன் ப்ரோ இப்படி கிசாத் ப்ரோ? எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்கள் குவாலிஃபை ஆகிட்டீங்கன்ட்டு. ஒரு பேக் டு பேக் பவுண்டரிஸ் ஃப்ரம் சுரேஷ் ரெய்னா. ஸ்டோய்னிஸ் விக்கெட் எடுத்தாலும் ரன் கொடுத்து விட்டாரு. அதான் 8 மேட்ச் வின் பண்ணிட்டு இப்படி பேசிட்டு இருக்காரு. அதே தான் நானும் சொல்றேன். அவர் குவாலிஃபை ஆயிட்டாருன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். நம்மெல்லாம் ஏமாத்தலான்னு பாக்குறாரு. Doesn't beat the infield.
இன்னும் 2 மேட்ச் இருக்கு. சரி 2 மேட்ச் என்ன ஆக போகுது உங்களுக்கு? 9 லைக்ஸுக்கு நன்றிகள் ப்ரோ. லைக் பண்ணலாம், லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். குரூஷியலான மேட்ச் போய்கிட்டு இருக்கு ஹரிக்கேனுக்கு மெயினாக. ஏன்னா அவங்களுக்கு மஸ்ட்டு வின்னு. தோத்துட்டாங்கன்னா டாப் 4 கொஞ்சம் கஷ்டம். அதனால சொன்னேன், மற்றபடி சப்போர்ட்லாம் கிடையாது யாரும். That was a lovely flowing drive through the covers to pick up the 4. லாஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி தான் நடந்தா இதுதான் சிச்சுவேஷன். It's been a fantastic start to the power play. இந்த ஒரு லிஜெண்டா ப்ரோ. லிஜெண்ட் தான் சொன்னார். 5th ஓவர் 4 overs up 42 for 2 போன ஓவர் நல்ல அடி. And going an excellent clip. The right armour is coming into the இந்த அளவு பெரிய ஜெண்டா யாரும் போட்டதே இல்லை. எங்க டீமுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஓகே ஓகே, லிஜெண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் நம்பிக்கையா இருப்போம். இந்த மேட்சை தோத்தாலும் நீ குவாலிஃபைடியா. நல்ல பால், டாட் பால். கோலி அண்ட் ரெய்னா பார்ட்னர்ஷிப். லாஸ்ட் அடி அடின்னு என்ன ப்ரோ பாட்டுலாம் பாடுறாரு, இந்த மனசுல ஐயோ பாட்டுலாம். ஜெண்டா இல்லை ப்ரோ, இட்ஸ் ரீல். இப்படி ரியல்னு படிக்காம தேவ் வந்தால் ஒரு ஒய்டு கண்டிப்பாக கேரண்டி போட்டாப்புல இன்னைக்கு. இல்லாட்டினா ஒரு நைட்டுக்கு படுத்தா தூக்கம் வராது ஒய்டு போடலான்னு. கபில் தேவ் நல்லா ஸ்லோவாக போட்டார். குளிச்சுன்னு ஒரு ஷாட்டு 6 ஆஃப் சைட்ல கவர்ஸில். The runs are starting to come now. Really good shot for 6. This innings is starting to build. என்னையா பண்ணு ஸ்டார்ஸுக்கு ஜெண்டா போ. ஸ்ரீஜித் ப்ரோ நம்ம டீம் ரெடி பண்ணுவோம். மோஸ்ட்லி இதான் ப்ரோ இருக்கும். Brilliant shot. That's one for the ஓடு. crowd. Well, enough தேவ leverage முடிச்சு there விட்டாப்புல to get கோலி. a good swing of the arms under it to get it over the rope. Tried something a bit different. 2 6 14 ரன் 2 பால் இருக்கு. அடுத்த ஓவர் தேவ் கொடுத்துருக்காரு. கேம் ஓவர். 32க்கு 41. 13 பாலுக்கு 31 கோலி. Straight to the fielder. லாஸ்ட் பால். இந்தியன்ஸ் இருக்காங்களான்னு மட்டும் பார்த்து. Over. The Renegades are 57 for 2. Patel, the right arm meet. Will Jacks. The bowler is coming into the attack from the Lockett end. Jacks into the attack now from the Lockett. Okay, 57 for 2. Last 5 overs 8 runs per over தேவை. ஷகிப் அல் ஹசன் ஓடு ஷாட். கோலி ஆன் ஃபார்ம் 38 ரன் 16 பாலுக்கு. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. ஆமா ப்ரோ Brilliant ஷகிப் shot அல் off the ஹசன். front foot. No need to move. Can he come back with a dot ball? நெக்ஸ்ட் கோட்சி. Great commitment. போன சீசன் இதான் சொன்னேன் ஜண்டா என்னீங்க. ஃபைனல் போனீங்க. ஃபைனல் போய் ஜெயிக்கலையே. சரி ரொம்ப ஒரு மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. யார் வந்தாலும் சந்தோஷம் தான் ப்ரோ. கோலிக்கு ஏகப்பட்ட எட்ஜு. 42 இல்லை 2 ரன் ஓடி இருக்காங்க. 4 போல. Got to follow up that last 2 balls. 23 ரன் கொடுத்துருக்காரு ஜாக்ஸ். இன்னும் 2 பால் இருக்கு. கோலி ஆன் 40. ஓட அதே இடத்துல போறாங்க. அதே இடத்துல 3 6 பார்த்துட்டேன் நான். 46 கோலி 20 பால். That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. ரொம்ப மோசமா போகுது. ஆமா இது மாதிரி பண்ணி தான் ஒருத்தர் மேட்ச் டோர்னமெண்ட்டுக்கு வரலன்ட்டாரு. 14 runs added there. The Renegades are 71 for 2.
Well, the power play has resembled baseball so far அடுத்து with வந்து such a lot of யாருன்னா ஓட்சி சொன்னார். power, but some excellent running between the wickets as well and precision in finding the gaps. The right arm medium bowler is coming on to bowl. 24 balls 26. ஓவராலாக பார்த்தா உண்மையை சொல்லணும்னா ஈஸியாக அடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ரெனிகேட்ஸுக்கு. ஓட்சி முதல் பாலு சிங்கிள் ட்ரெயினா. இந்த டைம் ஃபைனல் போனால் 3 டைம் ஃபைனல் போனால் ஒரே ஃப்ரான்ச்சைஸ். யாருப்பா அது? யார் அது? யார் ஃபைனல் போய் என்ன பண்ணுறது? Drive straight down the ground, mid-on will collect that one though. He's quick onto that in the infield. Next over Patel. Okay, done bro. Patel ta கொடுத்துடலாம். ரெய்னா புல் ஷாட். ஃபீல்டர் இருக்காரு ஆனாலும் கேட்ச் இல்லை. ஃபீல்டிங் பண்ணிட்டாரு 4 போடாம. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. 10வது லைக் இருக்கு. நன்றி ப்ரோ. நடுவில் பைச்சு ப்ரோ சாரி ப்ரோ. அப்போ இதில் ஒருத்தர் கூட பேசிகிட்டு இருந்ததுனால உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ண முடியல. பைச்சு ப்ரோ. அப்புறம் ஸ்ரீராம் ப்ரோ. இன்னும் திருப்பி போன பால் கைக்கு போகலான்ட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பவர் கொடுத்து ஃபீல்டர் கைக்கு அடிச்சிருக்காரு. ரெய்னா 8 பாலுக்கு 13 அவுட்டு. கோட்ஸ் விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. ஸ்டீவ் ஸ்மித் 20 balls 22. நல்ல பால். That's great fielding. That ball was flying. 19 balls 21. நல்ல பவுன்சர் பட் ஃபீல்டர்ஸ் யாரும் இல்லை. சிங்கிள் ஓட்டார் கோலி. 48. நேற்று என்ன இந்தியா T20 பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. நான் ஸ்கோர் மட்டும் தான் பார்த்து மேட்ச் பார்க்கணும். பட்டேல் தான் வந்திருக்காரு. 3 overs 6 run rate தான் தேவை. 77 for 3. 18 balls 20 needed. பட்டேல் குட் லென்த்து ஸ்ட்ரெயிட்டில் போயிருக்கு. ஒரு ரன். Seventeen balls 19 runs required. Patel to Steve Smith. Dot ball உருண்டு பிடிச்சாரு ஜாய் பாய். என்ன ப்ரோ ஜாய் பாய் ப்ரோ ஃபீல்டிங்லாம் பயங்கரமாக இருக்கே கேப்டன்னாலையா? 16 balls 19 runs. இன்னொரு ஷார்ட் பால் ஆஃப்ல அடிச்சு 4 போட்டிருக்காரு ஸ்டீவ் ஸ்மித். Well, these are the sorts of shots you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls 82 the for wrist 3. to keep control and find a 7.3. boundary. 15 balls 15 பாலுக்கு ஈக்குவலாக வந்துருச்சு ரன்னு. டாட் பால். அடுத்த ஓவர் ப்ரோ 4 பால் முடிஞ்சிருச்சு. Time to follow up after such a great நெக்ஸ்ட் ஓவர் யார் ப்ரோ? விக்னேஷ் ப்ரோ. 2 balls to go. இந்த ஓவரில் கோட்ஸியா இன்னும் கொட்டாய் விடுறீங்க கோட்ஸியான்னு கேட்டு. Thirteen balls 14. Kohli on 49. Wide. பாலுக்கு ஈக்குவலாக வரலன்ட்டு ஒய்டு போட்டு அவங்களே ஈக்குவல் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. 13 balls 13. ஷாட்டு அதே இடத்துல 4வது 6. கோலி எனக்கு தெரிஞ்ச 4வது 6. 55 கோலி 25 பால்ஸுக்கு 220 ஸ்ட்ரைக் ரேட். Simple raise of the bats, thumbs up to their batting partner and they're ready to go again. கோட்ஸி தான் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த மேட்ச்சு ரெனிகேட்ஸோட கையில் இருக்குது. இப்போது 2 overs இருக்குது. 7 run தான் தேவை. 4 அடிச்சிருக்காரு ஸ்டீவ் ஸ்மித். ஸோ ரெனிகேட்ஸ் வின் பண்ணால் ஆல்மோஸ்ட் அவங்க ஸ்பாட்டு கன்ஃபார்மு செமிஃபைனலில். இப்பயே கன்ஃபார்ம் தான் நினைக்கிறேன். பட் இருந்தாலும் மேட்ச் முடிச்சுட்டு இது பார்ப்போம், டேபிள் பார்ப்போம். கோலி 11க்கு 3. ஆர்வி ஐயா வாங்க ஐயா எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம்.
Nicked it. Lovely shot. Got back quickly and finds the gap. You can't give that. Won by 7 wickets and qualified for the semi-final. பசுபதி ப்ரோ வாழ்த்துக்கள். ஹார்ட் லக் ப்ரோ. ஹரிக்கேன் ப்ரோ இன்னும் ஒரு மேட்ச் இருக்கு உங்களுக்கு. அடுத்த மேட்ச்ல பாருங்க என்ன பண்ணுங்க. குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க நான் தான் நினைக்கிறேன். விராட் கோலி 55 மேன் ஆஃப் த மேட்ச். நெக்ஸ்ட் வந்து இட்ஸ் ஆர்சிபி KRSH. வெல்கம் ப்ரோ. ஹலோ ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஓகே, டேபிள் பார்த்துடலாம் மேட்ச் போகிறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ 8 மேட்ச் வின் பண்ணியிருக்கு ரெனிகேட்ஸ். ஸோ அவங்களும் குவாலிஃபை ஆகிட்டாங்க செமிஃபைனலுக்கு. ஸ்ரீஜித் அண்ட் ஸ்ரீஜித்துக்கு எது கங்க்ராட்ஸு. இங்கே பாருங்கள், இதான் சொன்ன தண்டர்ஸ்க்கு கம்மி 1 2 3 4 அவங்க ஒரு மேட்ச் கம்மியாக வின் பண்ணியிருக்கிறதுனால. மற்றபடி ஸ்டார்ஸு, ஹரிக்கேனு, சிக்ஸர்ஸு, ஸ்காட்சர்ஸு. ஸோ ஸ்டார்ஸுக்கும் இந்த மேட்ச் இம்பார்ட்டண்ட்டு. சாரி விக்னேஷ் ப்ரோ. இட்ஸ் ஓகே ப்ரோ, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். இன்னும் ஒரு மேட்ச் இருக்குது ப்ரோ, ட்ரை பண்ணுங்கள் விக்னேஷ் ப்ரோ. ஸோ அடுத்த மேட்ச்சுக்கு போயிடலாம். ஸ்டார்ஸ் வர்சஸ் ஹீட்டு. அது வந்து ஒரே ஒரு நிமிஷம். அதுவும் க்ரீன் பிச்சு தானே ப்ரோ? கிராசி பிச்சு. ஸ்குவாடு பார்க்குறேன் ப்ரோ. உங்களுக்கு எது கங்க்ராச்சுலேஷன். அடுத்து நீங்கள் குவாலிஃபை ஆயிடுவீங்கல்ல வின் பண்ணிங்கன்னா, அதுக்கு தான். ஸ்ரீஜித் ப்ரோ எங்கே போட்டிருக்கீங்க ஸ்குவாடு? போடவே இல்லையாட்டிருக்கு. ஓ போட்டிருக்கீங்க, 9:34 போட்டிருக்கீங்க. வேடு ஹெட்டு, வேடு ஹெட்டு, யுவி, தோனி, ப்ரூக்கு. யுவி, தோனி, ப்ரூக்ஸு. கேப்டன், விக்கெட் கீப்பர் ரெண்டுமே தோனி. அதுக்கப்புறம் ப்ரூக்ஸ்க்கு அப்புறம் அலியகா, மொயின் அலி. எங்கே இருக்காப்புல அலியகா? தோனி, அலி, ப்ரூக்ஸு, அலியகா, மொயின், அஸ்வின், மொயின் அலி, அஸ்வின், இஷாந்த் சர்மா, ஹெசில்வுட், இஷாந்த் சர்மா, ஹெசில்வுட், பிரசித் கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் மட்டும் யுவராஜ் சிங் சொல்லியிருக்கீங்க, செகண்ட் ஓவர் சொல்ல மாட்டேன்ட்டீங்க. ஸோ ஓகே ப்ரோ. ரஷீத் எடுத்து, சாரி அது அதிகமாக இருக்கும், அவனை எடுத்து 12th மேனாக போகிறான். ஓகேவா? நம்ம சைடு இடி ஷமி நோட்கியா. ஓகேவா ப்ரோ, ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஸ்ரீஜித் ப்ரோ ஸ்குவாடு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுங்கள். ஜெய்ஸ்வால் டுடே லைவ் அவுட்டு தான். ஹீட்டுக்கு ஃபுல் ஸ்கெட்சு போட்டு வச்சுருக்கான். ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா ப்ரோ? ஸ்ரீஜித் ப்ரோ அஞ்சு மினிமம் 5 ப்ரோ. 1
ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? 1 2 3 ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், நீங்கள் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. ஓகே. கேப்டன் விக்கெட் கீப்பர் பார்க்கல உங்களுக்கு. என்ன ப்ரோ நீங்கள்? கேப்டன் விக்கெட் கீப்பர் தோனி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட், டோன்ட் வரி. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ, பண்ணிட்டேன். ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணாரு. மொயினை போட்டு விட்டியா பாய்? இல்லை, தோனி தான் வச்சேன். பார்ப்போம், ராஸ் அப்போ தெரிஞ்சிடும் யார் வராங்க. Hello and welcome, one and all. We're here at the Melbourne Cricket Ground. You join us for this match between the Melbourne Stars and the Brisbane Heat. I'm Adam Gilchrist, and with me in commentary today... தோனி தான் ப்ரோ இருக்கு கேப்டன். Brisbane Heat won the toss. Brisbane Heat batting எடுத்திருக்காங்க. ஸ்ரீஜித் ப்ரோ நீங்க தான் ஓவர் சொல்லணும். அதுதான் இந்த சீசனோட பெரிய சம்பவம். Right, so we're ready to get underway. There's always something special. போன டைம் கீப்பர் ஜாம்பா, இந்த டைம் மொயின் அலி. முதல் ஓவர் UV2 சாம்சன் முதல் பாலை இறங்கி அடிச்சு விக்கெட்டை எடுத்திருக்கிறாரா? இல்லை, முன்னாடி லைட்டாக ஒரு பிச்சு குத்திருச்சு. ஸ்டார்ஸுக்கு மெயின் மேட்ச். ஆமாம் ஆமாம், கண்டிப்பாக ஸ்டார்ஸ் வின் பண்ணணும். அவர் அவுட் ஆகலனா என்ன, நான் தூக்கி அடிச்சு அவுட் ஆகுறேன். சச்சின் முதல் பாலே விக்கெட்டு. முதல்ல ஒரு விக்கெட்டை எடுத்திருக்கிறது ஸ்டார்ஸ். The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such batting skills. This one goes down as a fail. சாந்த் ப்ரோ ஆர்வமா இருக்காரு போலயே. விட்டாங்க நமக்கு. ஸ்டாண்டிங் பேட்ஸ்மேன் ராமும் கிடையாது. அந்த பாலே சுத்துற விக்கெட் வர போயிருக்கு. பொறுமையா ஆடியா. ஸ்டார்ஸ் வின் பண்ணணும், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் இஷாந்த் சர்மா. சச்சின் ஒரு 30 ரன் அடிச்சுட்டு இருப்பாப்புல, டக் அவுட் ஆகிட்டு போயிட்டாப்புல. யார் அந்த 30 ரன் அடிக்கிறது நம்ம டீமில்? ஃபீல்டிங்ஸ் ஆடின 3 பாலும் சரியில்லையே. வசந்த் ப்ரோவர் என்னையா ஸ்குவாடுன்ற போறார். ஓகே, லாஸ்ட் பால் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஓவரா? ஆமாம், ஒரு விக்கெட்டு 4 ரன். யுவராஜ் சிங். அடுத்த ஓவர் இஷாந்த் சர்மா. மஸ்ட் வின் கேம் ஃபார் ஸ்டார்ஸ். இஷாந்த் சர்மா தான் வச்சிருக்கேன். ஸ்டார்ஸ் குவாலிஃபை ஆகணும். ஐ எம் ஃபேன் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் அண்ட் சிக்ஸஸ். The right arm medium bowler is coming into the attack from the members end. டாப் எட்ஜ் 4 ரன். பெல்லிங்கோட ஆவரேஜ் 8 ரன். அதில் 7 ரன் அடிச்சிருக்காப்புல. என்ன பண்ணுறாங்க? Might look to go big again here. சரியான பால். 6 பாலுக்கு 7 ரன். விக்கெட்டு ஆவரேஜுக்குள்ளேயே அவுட் ஆயிருக்காப்புல. Sharma with a huge appeal. And gone. That's a fantastic catch. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game. Sharma bro, come on bro.
வெங்கடேஷ் ஐயர். Perfectly timed. Next over Ashwin. Okay bro. 11th like irukku nandri bro. Brilliantly. All timing on that shot. Boundary last ball. What's to come this delivery? I Last wonder. ball. Shan Sharma over. Over the infield with a cracking shot. அவன் ஒரு சைடு சறுக்குறான், நான் ஸ்ட்ரைக்கர் ஒரு சைடு சறுக்கிட்டு. 13 for 2. Fielding restrictions now in place. We'll need to bowl well to constrain the batters with fewer fielders allowed outside the circle. Ashwin coming into the attack from the Great Southern Stand end. ஆடு வெங்கடேஷ் ஐயரும் காலி. மூணாவது விக்கெட், 3 ஓவருக்கு 3 விக்கெட். இன்னும் அஸ்வின் ஓவர் வேற இருக்கு. சாம்சன் விக்கெட் மெயினா. 8வது ஓவர் இறங்க வேண்டிய பவுல் 3வது ஓவர் இறங்கி ஷாக்கா கொடுத்துட்டாங்க. ஹீட். இதுதான் அஸ்வின் ஓவர். சரியான edge. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. என்ன பிரைஸ்? தெரியலன்னு ஒரு பிரைஸ். நெக்ஸ்ட் ஹேசில்வுட் 3 ஓவர்ஸ் நல்ல ரன் ரேட் மெயின்டைன் பண்றாங்க. விக்கெட் நல்லா மெயின்டைன் பண்றாங்க. அடுத்து ஒரு ஹேசில்வுட். மெல்பர்ன் ஸ்டார்ஸ் ஹேசில்வுட் ஃபாஸ்ட் மீடியம் ரவுண்ட்ல இருந்து போறாரு. பவல் ஆன் ஸ்ட்ரைக். 3 ஓவருக்கு 18க்கு 3. ஓவருக்கு ஒரு விக்கெட்னு எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்டார்ஸ். அடுத்து பவலும் அவுட்டுன்னு நினைக்கிறேன். கொடுத்துறாதையா அம்பையரு, ரிவ்யூ எடுத்துடாதீங்கய்யா. எயிட் இன் ஃபார் 3. ஓ சரியான பால் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ வேற லெவல்ல போடுறீங்க. Ashwin 15 crores. Nice shot, but straight to gully. எங்க டீம் 4 அடிப்பாங்களா பாஸ்? இப்போதைக்கு விக்கெட் விடாம இருந்தாலே சரிங்கிறீங்க. கேட்டோன்னே ஒரு 4 அடிச்சு கொடுத்துருக்காப்புல பவல். அடுத்த ஓவர் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் ஓவர் ப்ளீஸ் ஸ்ரீஜித் ப்ரோ. முதல்ல ஒரு விக்கெட் விடாம விளையாண்டுருக்காங்க இந்த மேட்ச்ல 4வது ஓவரில். நெக்ஸ்ட் ஓவர் சொல்ல மாட்டீங்கன்னா ஏஐ போடட்டும் ப்ரோ. Would have expected a bit more aggression that over. The run rate hasn't really gone up. Need to capitalize on their time at the crease now. 6.25 ரன் ரேட். பவல் இறங்கி அடிச்சு கேட்சா இல்ல தூக்கி
caressed that nicely through the gap to the boundary. Dhoni, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Can't get that outside என்ன the ப்ரோ ring field. இதுக்கே மூஞ்சிய தொங்க போடுறீங்க? அஸ்வின் ஓவர். போல்டு பவல் அவுட்டு முடிச்சு விட்டாரு ஸ்ரீஜித். நல்ல பால். An innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing all round. First ball for the batter coming in. சகீவ். நெக்ஸ்ட் ஒரு மொயின். இது வேறையா? 30க்கு 4. இப்படியே போனா 60 ரன் அடிச்சா பெரிய ஸ்கோர் மாதிரி தெரியுது எனக்கு. Oh, just brilliant. On it early and sweeps it away. 4 runs. They were so பவல் still 12 at the crore crease. ஒர்த்தா ப்ரோ? Just a தெரியல ப்ரோ. slight சில movement மேட்ச் அடிச்சான். forward. Fabulous. இந்த மாதிரி மேட்ச்லாம் அடிக்க மாட்டான். How will he reply? ஷகீப் எப்படி நல்லா ஆடுறானா ப்ரோ? பவுலிங் நல்லா போட்டான் ப்ரோ ஸ்டார்டிங்கில். பேட்டிங்லாம் இன்றைக்கி தான் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கு. பேட்டிங்கில் கிடச்சிருக்கு அவருக்கு. பவல் ஒரு மேட்ச் எல்லாம் வின் பண்ணி கொடுத்தான்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டார்க்கு ஒரு மேட்ச் அடிச்சுலாம் வின் பண்ணி கொடுத்தான். அதான் அது மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் ஆடுறான். இது மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் வேலைக்கு ஆகல. அடுத்தவர் யார்யா? மொயின் அலி. நான் என்ன ப்ரோ ஜெண்டா போட்டேன்? நான் பாட்டுக்கு அமைதியாக என் டீமை திட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். ஐயோ. Going with spin now. 36 for 4. இஷாந்த் ப்ரோ போட்ட ஜெண்டா ஒர்க் ஆகிடுமோ? ராம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நைஸ் வாட்டர் பாய் ப்ரோ. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. பொறுமை 5 ஓவர் இருக்கு. பொறுமையாக அடிக்கலாம். 5 ஓவர் கூட இல்லை. 4 ஓவர் 3 பால் தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு ஹேசில் குட்டு. ஹேசில் காடா? அப்படி யாரும் உங்கள் டீமில் இல்லைங்க ஐயா. ஓவருக்கு 2 ரன் அடித்தா என்னங்க ஐயா 10 ஓவரில்? சகீபுக்கு சிங்கிள் மேலே எதுவும் எதிர்பார்க்க முடியாது. நான் சொல்லலை. Collects that one, simple as you like inside the ring. லாஸ்ட் பால் மொயின் அலி ஓவர். அடுத்த ஒரு ஏசில் வுட். நேரம் கழிச்சு ஒரு 4. That's racing away. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot. And there was no point chasing that. 7 runs added in that over. The Heat are 4. லாஸ்ட் 4 ஓவர்ஸ் இருக்கு. ஒரு 40 வந்தாலும் 80 தானே வரும். 40 வருமானே தெரியல. பாயிண்ட் வரட்டும். அடிப்பாங்க. என்ன பாயிண்ட் வரும்? வந்து க்ரீனு தான். க்ரீன் கான்ஃபிடன்ஸ் சொல்கிறீங்களா? சகீப் 1 டவுன் பிளேயர் மாதிரி ஆடிட்டு இருக்காப்புல. சிங்கிள் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. லாஸ்ட் 2 ஓவர்ஸில் அடிப்பாங்க. 2 3 4 3 பால் இருக்கு. ஷகீப் ஒயிட போய் காலில் வாங்கிட்டு டாட் ஆக்கிட்டு இருக்காப்புல ஷகீப். Couldn't get it through the field. Just
Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. சாம்சன் சிங்கிள் அடிச்சிருக்கு. சாம்சங்கோட டார்கெட்டு 30 ரன் ப்ரோ, அதுக்கு மேலே அடிக்க மாட்டான் எவ்வளோ நேரம் இருந்தாலும். ஷார்ட் ஸ்ட்ரைட் போர். இந்த ஓவர் எவ்வளோ ரன் வந்துருக்கு? 9 ரன். அடுத்த ஓவர் யார் சொன்னீங்க? சொல்லவே இல்லையா? மணி ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் ஓவர் யாரு ப்ரோ? சொல்லுவீங்களா மாட்டீங்களா ப்ரோ? தெரியும் நீங்கள் பிரஷீத் தான் சொல்லுவீங்களா, அதனால தான் அங்கேயே நிறுத்திட்டேன். லாஸ்ட் 3 overs 52 for 4. மணி ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? வா ஷகீப் ஒரு 4 அடிச்சிருக்காப்புலன்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் போவேனான்ட்டு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு. பால் 4 போயிடுச்சு. சாம்சங் அடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான், நான் ஜண்டா போட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு ஃபினிஷ் பண்ணிடுவான் அந்த லைனை. 7.156 for 4. ஆனா இந்த சீசன் ரோஹித் ஒன்றுமே பண்ணலை. என்ன ப்ரோ இப்படி சொல்லிட்டீங்க? குட் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஓட்டிங் மாற்றவே இல்லை, யாருமே சொல்லவே இல்லை. 2 4 அடிச்சுட்டு ஷகீப் அல் ஹசன் அவுட் ஆயிட்டாப்ல. Great work, held their nerve while the ball was in the air and they've taken a good catch. Starting to get interesting now. That's the 5th wicket, and a very frustrated person is heading back to the pavilion. 60 for 5. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. Great shot, pulled straight to backward square leg though. பாபர் அசாம் கொடுத்த ஹரிக்கேனுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸ்டோரி சாந்த். Power and precision in that shot. It just looks so easy. இஷாந்த் அடுத்து பிரஷீதா ப்ரோ திருப்பி. இந்தியன் பேஸ் அட்டாக் வச்சு கலக்கறிய ப்ரோ ஸ்ரீஜித் ப்ரோ. Can he come back with a dot ball? End of a high scoring 66 for 5. Last 2. After hitting the boundary that many times, there's high confidence out in the middle. First of the power play overs down, and some good shot making to start things off. This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how they go. 20 வந்துச்சுனால 86 தான். முதல் பால் பவுண்டரி. லாஸ்ட் ஓவர் யாருன்னு தெரியல, ஒருவேளை மொயினா கூட இருக்கலாம். இதுவும் 4 போலையா? Probably managed to prevent 4 runs. Seems to have misjudged that one. Ouch. சாம்சன் கண்டத்தை நெருங்கி விட்டார். 32. தயவு செஞ்சு அவுட் ஆகி தொலைங்க. அடுத்து யாரும் ஒரு 10 ரன் கூட அடிக்க மாட்டாங்க. Nice shot, cut away, running towards the boundary. That'll take some chasing. There was no need to run for that. Gets onto the back foot and powers that away for 4 runs. நெக்ஸ்ட் பிரஷீத் யாருன்னு தெரியல, மொயினா கூட இருக்கலாம் நீங்க. ஓகே பிரஷீத் கிருஷ்ணா. 3 balls to go. Driven on the onside, but straight to mid wicket. Off the middle of the bat.
You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too திறன் good. வந்திருக்கு இந்த ஓவர். Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. லாஸ்ட் பால். அடுத்த ஒரு ரஷீத். Hold wicket out to Samson. Well, the end of a productive innings. Didn't quite ignite into fireworks as we would have hoped, but still solid work. ரஷீத் கிருஷ்ணா ஓகே 76 ஓக்ஸ் நீயே பிடிப்பா. அந்த சைடு பிரார்லாம் பேட்டிங் பிடிச்சி பார்த்ததே இல்லை. நீயும் டாட் வைக்கிற. ஐயோ இதே மாதிரி போட்டால் 4 பால் அங்கேயே அடிப்பாங்களே. கண்டுபிடிச்சிட போகிறாங்க. கிறிஸ் ஓக்ஸ் ஏன் பிளேயிங் 11 இல்லை? செம பிளேயர். அவன் தானே அப்புறம் ஆடுறான் பேட்டிங்கு. செம்ம பிளேயர் பாருங்கள் பேட்டிங். 3 பால் கடைசி ஒரு 2 ஃபீல்டர்கிட்ட அடித்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காப்புல. Pulled away but straight to square leg. 80 வந்தாலே பெருசு போலயே. Someone different now to bowl at. Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. Thick edge. பாப்ரார் இன்னைக்கு ஷாட் இது. எனக்கெல்லாம் பேட்டிங் தெரியுங்க. Time to keep the middle pressure over on now. bowl Great பண்ணுங்க. ball, that okay last bro. one to find the edge. It's just a case of finding the same spot. அருமை. அருமையான லாஸ்ட் ஓவர் 2 ரன் தான் வந்திருக்கிறது. இன்னும் ஒரு பால் இருக்கு. ஓகே ஓகே ப்ரோ. And the innings comes to an end. The ஏ Stars 6 எல்லாம் அடிச்சா டயர்ட் ஆயிரும். அப்புறம் பவுலிங் போட முடியாது. அதான் மெதுவாக ஆடுறான். கர்னாப்லாம் அறுத்து தள்ளிடுவாருங்கிற மாதிரி. 80 டார்கெட்டு. ஓவராலாக சொல்லணும்னா என் டீமுங்கிறதுனால சொல்ல ஈஸி டார்கெட்டு தான். பார்ப்போம் என்ன பண்ணுறாங்க. மேத்யூ வேட் டார்விஸ் ஹெட். Here we go. Coming in for the first ball. முதல் பால் 4ஓட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு வேட். That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Can't afford to go too full again. It does இந்த help மேட்ச் to switch முடிஞ்சதுக்கு up the அப்புறம் deliveries சொல்லிக்கலாம். just to keep them guessing. ஹெட் வேட் வெளில நிற்கிறான். அடிங்க, எடுத்து ஸ்டிக்கில் எடுத்து அடிங்க. For no loss. Doesn't beat the infield. There's an almost tangible fervour throughout the crowd at the moment. Massive outside edge. வில்லிங்ஸ் பேட்டிங் பண்ண பெர்ஃபார்மன்ஸு கூலிங் கிளாஸ்லாம் வேறு போட்டு வந்து கீப்பிங் பண்ணுறான். Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. ஒரு போமா அவளோடி போய் எடுத்துட்டாப்புல 3 ரன். Oh, they took off for a moment but decided against it. Good decision, I reckon. That's the over. The Stars are 7 for none. Al Hassan, the left-arm orthodox bowler, is coming into the attack from the members' end. Matthew Wade. ஒரு போவாதோ ஓடு போயிருச்சு. நல்ல ஷாட்டு
Well, you sometimes just have to stop and admire Eddie, batting danger. like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. Perfectly timed. ஐயா ஓட மாட்டேங்கிறான். Great shot. There's a fielder back there, but they won't be Same stopping ball, that one. same shot. Head loves 4. the short balls, and that hook shot was no exception. 8 A poor 10 delivery, 11 and you வந்துருச்சு. don't ஷகிபு pass up chances like that. Crashed 4 away போகாதோன்னு before. கேட்டீங்க. Was quick onto that in the infield. Over. The Stars are 18 for none. The power play probably holds the key to winning this game, and they're off to a good start. The right arm fast bowler is coming into the attack from the Great Southern Stand end. Oh no, Super. what a chance. It's It's going to race to the boundary. Flashed at it. 2 overs. Didn't time it well, but got 22 enough for to 2, get it to the 2.1 boundary. overs. பத்து ரன்னு 12 ரன்னு. Huge edge. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. ஷாட் ஸ்ட்ரைட் டு த ஃபீல்டரா. விக்கெட் Tries to முதல் flick it விக்கெட். past backward square, but that'll be an easy catch. Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. The trudge back to the pavilion. Down A Yuvraj disappointing display in the end. For someone with such batting skills, this goes down as a fail. Singh 44க்கு 57. Goes over the top with that shot. ஓரப்பு. கிஷாந்த் ப்ரோ சொன்ன மாதிரி ஓக்ஸ்ட்டை கொடுப்போமா? என்ன பண்ணுறான்னு பார்ப்போம் இந்த ஓவர். End of the over. 7 off it. The Stars. Actual plan வந்து 5 for 1. Al Hassan ஸ்பெண்ட் ஹீட். from the members end. Wokes, the right arm medium bowler. 3 overs, coming into the 25 attack for from 1 the required members run rate, end. 7 of 42 balls, 55 required. முதல் Beats பாலே the field 4 ஓட with a great அருமையாக shot. ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காப்புல ஓக்ஸ். Well, you can't fault that shot. Nicely Singh. played, and it was 4 runs all the way. Sampson, I don't think will be too எல்லா happy with their ஃபீல்டரையும் bowler ஆஃப் at the சைடு வச்சுட்டு moment. லெக் சைடு போட்டு ஒரு 4 கொடுத்தாப்புல கிறிஸ் ஓக்ஸ். Glanced away nicely, but fine short, fine leg. என்னய்யா பண்ணுறீங்க? இது வேறையா? ஒரு பிளானர் இல்லை, 41 பாலுக்கு 51க்கு பிளான் வேறு பண்ணுறாங்க எல்லாருக்கும். Sweetly hit down பிளான் the என்னன்னா ground. They'll be ஓக்ஸுக்கு hard பவுலிங் pressed to கொடுக்க stop it. வேணாங்கிறது தான் பிளான். Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. How will he reply?
over the infield with a cracking shot. என்னடா வேடிக்கை பார்க்குற The பால் Heat எடுடா. managed to keep the batters pretty quiet in that over. We're certainly seeing some very good bowling. 2 overs gone in the power play, and the batters are off to a good start here, 36 ahead for of the 1. required run rate. 6 ஓவருக்கு The right 44 armour is தேவை. coming on to bowl from the Great Southern Stand end. Bowled! What a way to Vicky start the Sambro over. wicket. யுவராஜ் சிங் அவுட். Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs Dhoni down, really coming didn't get into the settled crease, and looked to be in 35 trouble for 44. most of the knock. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. That was a lovely punch down the ground. It's in the gap. ஹெட் தான் ப்ரோ மெயின் ஹெட் ப்ரோ தான் மெயின் ப்ரோ. Well, didn't time that at all, but managed to get it away to the இனிமே எங்க boundary. சான்ஸ் இருக்கு? ஹெட் தான் மெயின். உங்களுக்கு எப்படி சாம்சன் மெயின்னு சொன்னீங்களோ? Finds the edge. Got that away nicely. இன்னொரு ஷாட். You can't It's fault the all down hit. bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. How will the 31க்கு bowler 35. respond? Nicked it. Hit It's going to go out. all the way to the boundary. Massive appeal. Might have just been missing though. ஓகே 2 விக்கெட். ஹெட்டுக்கு போட்டு சண்டா An போட்டு. absolute screamer, diving away to the side, taking a great catch. So that's the third Over wicket 22 down. Not a hit. happy person walking off the field. There's a real feeling of disappointment. Before that wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take நியூ guard and face பேட்ஸ்மேன் up. போடுப்பா ஷமி. The pace bowler coming into the attack. Pulled away, but straight to square leg. Brook ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. Finds the fielder with that shot. ஷமி கொடுக்க பயமா இருக்கு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ ஃபுல் பேசர்ஸ். ஸ்பின்னு பிராரும் ஷகிபும் தான் இருக்காங்க. அடிச்சு விட்டாங்க 2 பேரையும். வேற யார்கிட்ட கொடுக்கறது? இவங்க தான் இருக்காங்க. ஓய் இன்சைட் எட்ஜ். Misses 4 everyone, and that's racing away. இன்சைட் எட்ஜ் கூட முக்கியம் இல்லையா? Didn't time it 4 at all, போனது தான் but managed to get it away to the boundary. அங்க ஒரு ஃபீல்டர் வேற இருக்கான் இத்தனைக்கும். 26க்கு 29. ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற 26க்கு 29. தோனி புரூக்ஸ். Great shot, pulled straight to backward square leg though. முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ ஒரு இழுக்க முடியுமான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான். ஏழு ரன் 4 5 6 7 ஒரு ஷாட் Lovely cover ஷமியை drive, முடிச்சு straight விட்டாங்க. to the extra cover field. இன்னும் ஒரு ரன் ஷமி. Fantastic shot. Gets forward, head over the ball, and smashes that one away. 11 runs added there. The Stars are 56 for 3. Going with pace now. 24 balls 24. ரூக்ஸ் எல்லாம் நம்ப முடியாது ப்ரோ. Beats the field with a great shot. கடைசி 2 ஓவர் நம்மக்கிட்ட ஓக்ஸும் ஷமியும் இருக்காங்க. இந்த ஓவர் 2 ஓவர் நல்லா போட்டாலே Ticking the scoreboard over really nicely at the moment.
போடு Waits for ப்ரூக்கு it. தான் Crack. காப்பாத்துறான் And that அவங்கள. looks to be 4. முடிஞ்சு ப்ரோ You மேட்ச். just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Might look to go big again here. Huge edge. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Edge, but it drops safely. லாஸ்ட் பால் போன ஒரு 7 ரன் இந்த ஒரு 7 ரன் கொடுத்துருக்காப்புல இது வரைக்கும். லாஸ்ட் பால் என்ன பண்ணுறான்னு பார்ப்போம். ப்ரூக்ஸ் 8 ரன். End of the over. 8 runs coming from it. The Stars are 64 for 3. They've got ஷமி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க, அடுத்த ஓவர் போடுவாங்க. busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. Norkia back on now. 18 பாலுக்கு 16 ரன்கள். கேட்டா எல்பி கேட்டிருக்காங்க. ப்ரூக்ஸ் Really confident. எடுக்கலை. ரிவ்யூ எடுங்கப்பா, சும்மா எடுத்து விடுங்கப்பா. எடுக்கலையா? 17க்கு 16. That's a strong Wicket. appeal. What's the Wicket. umpire's decision? போன பால் இல்லை ப்ரோ, அவுட். விக்கெட், இந்த பால் விக்கெட். Brook in deep discussion with his teammate. ஒரு It's ரிவ்யூ close, எடுத்திருக்காங்க. but I think it's just Back. hitting the stumps. Was there a bat on Get it? The fielders think there was. This could be trouble. Brooke has to go. Ends up being a waste of a review. Now, I didn't pick up on anything there. Very close to the bat, though. அலி அகாவும் Great decision தோனியும் by the umpire. Challenge wasn't successful. Great shot. Through அலி the அகா gap. 4 போட்டாப்புல. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. Can he come back with a dot ball? அடிஸ்டார், டோன்ட் வரி. Thick edge. Power and precision in that shot. End of the over. 7 off it. இந்த ஓவர் The முடிஞ்சிடும் ப்ரோ. Stars are 71 for 4. They've done well. Sometimes after the power play, the run rate can drop a bit, but the batters have kept up இந்த the ஓவர் intent முடிஞ்சிடும், they had டோன்ட் வரி. early 12 on. பாலுக்கு 9 And ரன். this run chase looks secure. Good shot. மொதல் பாலே Beauty. Just sheer power off the back ஷமி சரியில்லை. foot. Don't need to worry about running. Sharmi shouldn't be அது too ஒண்ணுக்கு worried 5. about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. இது முடிச்சுட்டு பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பார்த்துட்டு முடிச்சுக்குவோம். பத்துக்கு 4 Fantastic முடிஞ்சு. shot. Pitch வாழ்த்துக்கள் too ப்ரோ, short. ஸ்ரீஜித் Way ப்ரோ, for four. ஹார்ட் லக் ப்ரோ. Threw the hands at it, got it ஓகே, early, ஒரு ஓவர் but மிச்சம் enough இருக்கும்போது on it to get முடிஞ்சிருச்சு. four. அதான் That's all from us in the 1/6 commentary விக்கெட்ஸ். box. It's ரன் been an ரேட்டும் கொஞ்சம் ஏறி amazing இருக்கும் match. Hope to see ஸ்ரீஜித்திற்கு. you again soon. டேபிள் பார்த்துட்டு பிளேயர் ஆஃப் தி மேட்ச் சஞ்சு சாம்சன் சம்மந்தமே இல்லாமல். வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ. நைஸ் கேம்.
ஸோ 12 பாயிண்டோட ஸ்டார்ஸ் 4th இடத்துலையும், ரெனிகேட்ஸு ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் ஹீட்டு. அடுத்து வந்து இப்போ வந்து அடுத்த மேட்ச்சு 3 டீம் இருக்குது. சிக்ஸர்ஸுக்கும் ஸ்கார்ச்சர்ஸ்க்கும் மஸ்ட் வின் கேமு. பார்ப்போம் என்ன பண்ணுறாங்க. அப்படின்னா தான் 4th பிளேஸ் இதுவாகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் பார்க்கலாம் ப்ரோ. நமக்கும் டைம் ஆச்சு. ஹார்ட் லக் ஹீட். நன்றி நன்றி, நோ ப்ராப்ளம் ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச். முடிச்சுக்கலாம் ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச். பை பை ப்ரோ. நமக்கும் டைம் ஆயிடுச்சு.